No, wir sind in Kürze bereit für das Einsteigen. Bitte bleiben Sie im Wartebereich am Gate sitzen und warten Sie auf weitere Durchsagen. Uniform. Frankfurt Main Airport Information Uniform 1009 Zulu, wind 025 visibility 10 miles or more, ceiling 1200 overcast, temperature -01, dew point -04, QNH 1000, landing runway 07 left, 07 right, departing runway 07 center, 18, transition level 060, advise on initial contact you have information uniform. Frankfurt Main. Lufthansa 3 Victor Heavy, ready for airways to Detroit Metro Wing, County Airport. Lufthansa 3 Victor Heavy, Frankfurt delivery, expect runway 07 center, Aniki 1 X-ray departure, initial climb to 6,000 feet. Squawk 0742. Aniki 1 X-ray departure, Squawk 0742, Lufthansa 3 Victor Heavy. Lufthansa 3 Victor Heavy, readback cracked, contact ground 121.8551 ready for pushback or engine start. Ground 121.855 when ready, Lufthansa 3 Victor Heavy. Lufthansa 400 Heavy, IFR to Kennedy. Lufthansa 400 Heavy,
Frankfurt delivery. Thanks for uniform. Expect runway 18 to Boca Lima departure. Initial climb to 6,000 feet. Squawk 6642. Boca Lima departure. Squawk 6642. Lufthansa 400 heavy. Lufthansa 400 heavy. Readback correct. Contact ground 121.855 when ready for pushback or engine start. We'll contact ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Lufthansa 400 heavy. Bye bye. Thanks. FSS Frankfurt delivery. Information uniform correct. Expect runway 07 center. Towers T Delta departure. Initial climb to 6,000 feet. Squawk 1000. Towers 2 Delta departure. Squawk 1000. Airbus 80. FSS 80. Readback correct. Contact ground 121.855 when ready for pushback or engine start. Ground decimal 855 Airbus 80. Ocean 8 Foxtrot Bravo, contact Frankfurt Tower 118.78. Over to Tower 118.78, Ocean 8 Foxtrot Bravo, bye-bye. Lufthansa 3 Victor Heavy, request taxi. Lufthansa 3 Victor Heavy, runway 07, set to taxi by November 5 November 15 Lima 21. Runway 07, sent to taxi via November 5 November 15 Lima 21, Lufthansa 3 Victor Heavy. Ocean 2008 Heavy, hold position for traffic. I'll call you back. Hold position, Ocean 2008 Heavy. Ocean 2008 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Ocean 2008 Heavy. Good morning. This way. Welcome on board. Good morning. Ocean 2008 Heavy, hold position for traffic. I'll call you back. Hold position for traffic, Ocean 2008 Heavy. Ocean 2008 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Ocean 2008 Heavy. Boarding pass, please. Ocean 2014 Heavy. Gate Charlie 14 request pushback and engine start. Ocean 2014 Heavy, Frankfurt April pushback approved. Face west. Pushback approved. Face west. Ocean 2014 Heavy. This way. Ocean 2008 Heavy, hold position for traffic. Hold position for traffic, Ocean 2008 Heavy. Hello. Ocean 2008 Heavy, continue taxi. Continue taxi, Ocean 2008 Heavy. May I see your boarding pass? Herzlich willkommen an Bord. Bitte verstauen Sie Ihr Handgepäck in den Gepäckfächern über den Sitzen. Großes oder sperriges Gepäck verstauen Sie bitte unter dem Vordersitz. Wenn Sie Ihr Handgepäck verstaut haben, setzen Sie sich bitte auf Ihren Sitz, um den anderen Gästen das Einsteigen zu erleichtern. Sollten Sie Hilfe benötigen, steht Ihnen die Kabinenbesatzung gerne zur Seite. Vielen Dank. Welcome aboard this flight. Please place your large bags into the overhead compartments and keep your smaller items underneath the seat in front of you. Once you have stowed your bags, please take your seat and keep the aisle clear for all remaining customers to board. If you need any assistance,
please ask a member of the crew. Thank you. United 961 Heavy at ramp tree request pushback and engine start. United 961 Heavy, Frankfurt April, pushback approved, face north. Pushback approved, face north, United 961 Heavy. Ocean 2014 Heavy, request taxi. Ocean 2014 Heavy, runway 07 set to taxi via November 15 Lima 21. Runway 07 set to taxi via November 15 Lima 21, Ocean 2014 Heavy. Condor 219 Heavy, at gate Bravo 24 request pushback. Condor 219 Heavy, Frankfurt April, pushback approved, face of west. Pushback and engine start approved. Face southwest. Condor 219 Heavy. Lufthansa 3 Victor Heavy, contact Frankfurt Tower 118.78, bye-bye. Frankfurt Tower 118.78, Lufthansa 3 Victor Heavy, bye-bye. United 961 Heavy, request taxi. United 961 Heavy, runway 07 sent to taxi via November 11 November 15 Lima 21. Einsteigen abgeschlossen. Taxi via November Willkommen an Bord dieses Fluges. 5 Lima 2. Mein Name ist Monika, Ihr Purser auf diesem Flug. Wir möchten, dass dieser Flug so angenehm wie möglich verläuft. Wenn Sie also etwas benötigen, sprechen Sie uns an. Wir werden in Kürze die Flugzeugtüren schließen. Nun bitten wir Sie, alle tragbaren elektronischen Geräte in den Flugmodus zu schalten. Oder schalten Sie diese komplett aus. Bitte stellen Sie sicher, dass alle größeren Gegenstände, einschließlich Laptops, sicher verstaut sind. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Boarding complete. Welcome aboard this flight. My name is Fiona, and I'm today's in-flight manager. We want to make sure your flight is safe and comfortable, so if there is anything you need, please ask. We will shortly be closing the aircraft doors and request that all portable electronic devices are now switched to flight safe mode or turned off. Please ensure all larger items, including laptops, are safely stowed. We wish you a pleasant flight. Herzlich willkommen aus dem Cockpit. Wir werden in Kürze starten und erwarten einen ruhigen Flug. Die Kabinencrew wird sich um Sie kümmern. Sollten Sie etwas benötigen, sprechen Sie einfach ein Mitglied der Kabinencrew an. Vielen Dank. Hello from the flight deck, and let me personally welcome you aboard this flight. We will be departing soon, and it should be a smooth flight. I'll be turning off the seatbelt sign after takeoff. However, if I turn it back on again, please return to your seat and fasten your seatbelt. I have a great team looking after you in the cabin. If you need anything, please ask any one of my crew. Thank you.
All aircraft be advised, information picked now current, QNH 1000. United 961 Heavy, contact Frankfurt Tower 118.78. Contact Tower 118.78, United 961 Heavy. Contact Tower 118.78, Ocean 2014 Heavy. Airbus 80 at gate Alpha 36, request pushback and engine start. Pushback and engine start approved. Face west. Airbus 80. Are ready for pushback. Tower 118.78, Condor 2198 Heavy. Have a good day. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Locking gear. Release parking brakes. Commencing push. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push is complete. Doors to automatic and cross-check. Wir zeigen Ihnen nun die Sicherheitsbestimmung an Bord dieses Flugzeuges. Wir bitten Sie, Ihre Aufmerksamkeit der Sicherheitsunterweisung zu widmen. Vielen Dank. In der Sitztasche vor Ihnen befindet sich eine Sicherheitskarte, welche die wichtigsten Aspekte dieses Flugzeugtyps zeigt. Alle Notausgänge sind deutlich mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchtmarkierungen am Boden zeigen Ihnen den Weg zu diesen Ausgängen. Nehmen Sie sich jetzt einen Moment und lokalisieren Sie Ihren nächstgelegenen Notausgang. Beachten Sie, dass sich dieser auch hinter Ihnen befinden kann. Im Falle eines Notfalls wird das gesamte Handgepäck
Handgepäck an Bord. Beim Öffnen der Kabinentüren blasen sich automatisch Notrutschen auf. Schuhe mit hohem Absatz müssen ausgezogen werden, da diese die Notrutsche beschädigen können. Wir zeigen Ihnen nun, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt schließen, festziehen und wieder öffnen können. Die Sicherheitsgurte müssen geschlossen sein, wenn die Anschnallzeichen eingeschalten sind. Wir empfehlen Ihnen, den Sicherheitsgurt während des gesamten Fluges geschlossen und sichtbar zu halten. Wenn der Druck in der Kabine abfällt, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus den Fächern über Ihren Sitz. Bleiben Sie sitzen und ziehen Sie eine der Masken zu sich. Setzen Sie die Maske über Mund und Nase. Atmen Sie normal weiter und befestigen Sie die Sauerstoffmaske mit dem elastischen Band hinter Ihrem Kopf. Beachten Sie, dass sich der Beutel an der Maske nicht aufblasen kann. Der Sauerstofffluss ist dennoch gewährleistet. Setzen Sie zuerst Ihre eigene Maske auf. Erst dann helfen Sie Kindern oder anderen mitreisenden Personen. Im Falle einer Notwasserung entnehmen Sie die Schwimmweste aus dem Fach unter Ihrem Sitz. Ziehen Sie die Weste über Ihren Kopf. Führen Sie das Band einmal um sich herum und befestigen Sie es mit dem Verschluss. Ziehen Sie das Band fest. Blasen Sie die Schwimmweste erst außerhalb des Flugzeuges auf, indem Sie an dem roten Band ziehen. Über das rote Mundstück können Sie bei Bedarf die Weste auffüllen. Die Weste ist mit einem Licht, welches automatisch bei Kontakt mit Wasser aufleuchtet, sowie einer Pfeife ausgestatten, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wir führen ebenfalls Schwimmwesten für Babys und Kinder mit. Sprechen Sie einfach das Kabinenpersonal an. Alle elektronischen Geräte sollten nun in den Flugmodus geschaltet werden oder komplett ausgeschaltet sein. Größere Geräte wie Laptops, Tablets oder E-Reader müssen für Start und Landung sicher verstaut werden. Wenn Sie ein elektronisches Gerät verlieren, wenden Sie sich bitte an die Besatzung. Diese wird Ihnen helfen. Bewegen Sie nicht den Sitz, da Sie die Batterie beschädigen könnten. Bitte stellen Sie jetzt Ihren Sitz in eine aufrechte Position, klappen Sie den Tisch vor sich nach oben und öffnen Sie die Sonnenblenden komplett. Bitte verstauen Sie jetzt alle größeren elektronischen Geräte unter Ihrem Vordersitz oder in den Gepäckfächern über Ihnen. Rauchen, einschließlich E-Zigaretten, E-Shishas oder andere elektronischen Rauchgeräte sowie das Laden dieser Geräte ist an Bord nicht gestattet. Dies gilt auch für die Toiletten, welche mit Rauchmeldern ausgestattet sind. Ein Verstoß wird strafrechtlich verfolgt. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an das Kabinenpersonal. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. We are now going to take you through the safety procedures of this aircraft. We would appreciate your full attention even if you are a frequent flyer. A safety card is in your seat pocket and highlights important safety information specific to this aircraft type, such as exit routes, oxygen mask, life jacket, and brake position. All exits are clearly marked and are being pointed out to you now. Low-level lighting will guide you to an exit. Please be aware that your nearest exit may be behind you. In an emergency, leave all luggage on board. Opening the doors automatically inflates the evacuation slide. High-heeled shoes must be taken off as they may tear the slide. Your seatbelt is fastened, adjusted and released as shown. It must be fastened whenever seatbelt signs are on. We recommend you keep it fastened and visible at all times. If the cabin air supply fails, masks will drop from above you. If you are wearing a face mask, this should be removed before putting on an oxygen mask. Stay in your seat and pull a mask towards you. Place the mask over your mouth and nose and breathe normally, adjusting the band to secure it. Please note that the bag may not inflate. Put on your own mask before helping others. If required, remove the life jacket from its container. Put it over your head. Pass the tapes around your waist, clip the buckle and pull the strap to adjust. Only when outside the aircraft, inflate by pulling the red toggle. Blow into the tube if it fails to inflate or needs topping up. There is a light and whistle to attract attention. We also carry flotation aids for children. All personal devices should now be in flight-safe mode or turned off. Larger devices, including laptops, must be stowed in your luggage for takeoff and landing. If you lose an electronic device within your seat or your device is warm or starts producing smoke, please alert a crew member. Please ensure that your seat is upright, your tray table is stowed, and all luggage is stowed under the seat in front of you
or in the overhead compartments. Smoking, including e-cigarettes, vaping, and the use of other smoking devices, is not permitted at any time. This includes the toilets, which are fitted with smoke detectors. If you have any questions, please ask a crew member. Thank you for your attention, and we wish you a great flight. Wir dimmen nun die Kabinenlichter. Sollten Sie Zusätzliches nicht benötigen, schalten Sie bitte die Leselampen über sich ein. Danke. We will be dimming the cabin light. Cabin secure. Please use the button in your seat area. Thank you. Contact Frankfurt Tower 118.78. Over to Tower 118.78 Airbus 80. Airbus 80, ready to go, runway 07 center. Airbus 80 Frankfurt Tower, 1025 at 7, runway 07 center, cleared for takeoff. Runway 07 center, cleared for takeoff, Airbus 80. $80 knots. V1. Rotate.
dass das Rauchen zu keiner Zeit an Bord gestattet ist. Wir empfehlen Ihnen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben, den Sicherheitsgurt geschlossen zu halten. Wenn die Anschnallzeichen eingeschaltet wurden, sind Sie verpflichtet, Ihren Sicherheitsgurt anzulegen. Bitte seien Sie bei der Nutzung der Gepäckfächer vorsichtig, da sich Gegenstände während des Fluges bewegt haben und nun herausfallen könnten. Wenden Sie sich bei Fragen gerne an ein Mitglied der Kabinenbesatzung. Just a reminder that smoking is not permitted at any time, and keeping your seatbelt fastened whenever seated is recommended. Seatbelts must be fastened whenever the seatbelt sign is on. Please take care when using the overhead compartment, as items may move and could fall out. If there is anything we can do to make your flight more comfortable, please ask a member of the crew. Center on 127.6 Lufthansa 4 Lima Alpha. Lufthansa 272, good day, 1,800 feet. Headset here, contact long and radar 127.6. Contact long and radar 127.6 Airbus 80. Long and radar, Airbus 80, through flight level 126 for flight level 150 direct towback. Airbus 80, long and radar contact, climb to flight level 310. Climb to flight level 310 Airbus 80. Beaufort 4 Tango November, descend to flight level 080. Descend to flight level 080 Beaufort 4 Tango November. Long and radar, Ocean 2008 Heavy, flight level 164.
Ocean 2008 Heavy, lawn and radar, good day. Radar contact, climb to flight level 390. Climb to flight level 390, Ocean 2008 Heavy. Contact long and radar 118.75 Beaufort 4 Tango November. Speedbird 686, 10 left, heading 120, climb to flight level 095. 10 left, heading 120, climb to flight level 095, Speedbird 686. Speedbird 686, contact Innsbruck, approach 128.975. Contact Innsbruck, approach 128.975, Speedbird 686. Ocean 2008 Heavy, contact Brussels, control 125.0. Center on 125.0, Ocean 2008 Heavy. Wir starten jetzt unseren Bordservice. Wir haben eine Auswahl an Getränken. Das heutige Angebot finden Sie in der Menükarte. We are now starting our in-flight bar service. We have a range of drinks and snacks available. Take a look at your menu card for today's options. Ryanair 6 Golf Juliet, 10 left, heading 085 vectors for Roseanne Airport. 10 left, heading 085 Ryanair 6 Golf Juliet. Ryanair 6 Golf Juliet, contact Prague information approach 136.175. Contact Prague information approach 136.17. 5 Ryanair 6 Golf Juliet. Lufthansa 5 Echo, contact Munich radar 120.65. Contact Munich radar 120.65, Lufthansa 5 Echo. London radar, Ocean 2014 Heavy, good day, flight level 160. Ocean 2014 Heavy, lawn and radar, good day, identified, climb to flight level 370. Climb to flight level 370, Ocean 2014 Heavy. Lufthansa 1 Echo Romeo, contact lawn and radar 118.75, have a good day. Contact lawn and radar 118.75, Lufthansa 1 Echo Romeo, have a good day. Lawn and radar, Lufthansa 942, good day, out of 1,900 feet for 3,000 feet. Lufthansa 942, lawn and radar, radar contact, continue climb to 3,000 feet, QNH 1000. Continue climb to 3,000 feet, QNH 1000, Lufthansa 942. Speedbird 85 uniform, contact lawn and radar 118.75. Contact lawn and radar 118.75, Speedbird 85 uniform.
942, increase speed to 220 knots. Increase speed to 220 knots, Lufthansa 942. Contact Zurich, radar 126.225. Center 126.225, Ryanair 39 Zulu Echo. Condor 2206 Heavy, contact long and radar 118.75, have a good day. Center on 118.75, Condor 2206 Heavy. Lufthansa 1 Hotel Whiskey, contact long and radar 118.505. Contact long and radar 118.505, Lufthansa 1 Hotel Whiskey. Austrian full mic, contact long and radar 118.75. Center on 118.75, Austrian full mic. Ocean 2014 Heavy, contact Brussels, control 125.0. Center 125.0, Ocean 2014 Heavy. Magic Sun 63 Mike, long and radar, expect Coxa 2 Mike, runway 31. Expect Coxa 2 Mike, runway 31, Magic Sun 63 Mike. Qatari 8307 Heavy, contact Munich, radar 120.65, have a good day. Center on 120.65, Qatari 8307 Heavy. SimRate announcer connected. 2. 4. Magic Sun 63 Mike, contact Munich, radar 120.65. Contact Munich, radar 120.65, Magic Sun 63 Mike. Lufthansa 4 Lima Alpha, contact long and radar 118.75, have a good day. Contact long and radar 118.75, Lufthansa 4 Lima Alpha, bye bye. Speedbird 923 Yankee, contact Brussels, control 125.0. Center 125.0, Speedbird 923 Yankee, bye bye. Tepa India November, radar vectors, ILS runway 14, report ready for descent.
Radar vectors, ILS runway 14, ready for descent, Tampa, India, November. Tampa, India, November, Zurich landing runway 14. Zurich, landing runway 14, Tampa, India, November. Tampa, India, November, contact Zurich approach 125.955. Contact Zurich approach 125.955, Tampa, India, November. Airbus 80, contact Bremen radar 125.8. Center on 125.8 Airbus 80, bye-bye. Bremen radar, Airbus 80, flight level 310. Airbus 80, Bremen radar identified. Airbus 80, Bremen radar, expect cast off on runway 06 left. Expect class off 1 Romeo, runway 06 left, Airbus 80. Airbus 80, cast off on runway 06 left. Report ready for descent. Class off 1 Romeo, runway 06 left, call when ready, Airbus 80. Airbus 80, approaching our top of descent, ready for descent. Airbus 80, descend to flight level 120. Descent to flight level 120, Airbus 80. Herzlich willkommen aus dem Cockpit. In Kürze starten wir unseren Sinkflug und ich werde in Kürze die Anschnallzeichen wieder einschalten. Ich danke Ihnen, dass Sie heute mit uns geflogen sind und hoffe, Sie bald wieder bei uns an Bord willkommen heißen zu dürfen. Hello again from the flight deck. We are starting our descent, and I will shortly turn on the seatbelt sign. I want to take this opportunity to thank you for flying with us today, and I hope to see you again in the near future.
Express 709 Heavy, contact Bremen Radar 119.825. Contact Bremen Radar 119.825, Hold Express 709 Heavy. Have a good day. Bremen Radar, 702 Charlie Mike, 4,600 feet. 702 Charlie Mike, Bremen Radar, good day. Radar contact, continue climb to flight level 100. Continue climb to flight level 100, 702 Charlie Mike. Ocean 1 Charlie Hotel, Bremen Radar, expect Monarch 5 Alpha, runway 04 left. Expect Monarch 5 Alpha, runway 04 left. Information is here, 1059 Zulu, 1085 at 8. In Vorbereitung auf unsere Landung hat der Kapitän die Anschnallzeichen eingeschaltet. Bitte kehren Sie zu Ihrem Sitzplatz zurück, stellen Sie Ihre Rückenlehne aufrecht und schließen Sie Ihren Sicherheitsgurt. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist. Die Kabinenbesatzung wird nun Müll einsammeln. Bitte beachten Sie, dass die Toiletten nicht mehr zur Verfügung stehen. The captain has now turned on the bottom seatbelt sign in preparation for our arrival. Please return to your seat. Put your seat back in the upright position and fasten your seatbelt. Please ensure your baggage is stowed safely, including laptops. Please help us by checking your seat area for any trash and handing it to a member of the crew. Please note the toilets are no longer in service. Ocean 440, Bremen Radar, expect Monarch 5 Alpha, runway 04 left. Expect Monarch 5 Alpha, runway 04 left, Ocean 440. Easy 1 5 Kilo Hotel, contact Bremen Radar 119.825. Centron 119.825, Easy 1, 5 Cabin Kilo secured. Hotel. Have a good day.
Airbus 80, descend to flight level 110. Descend to flight level 110 Airbus 80. Bremen radar, Lufthansa 4 Papa, flight level 280. Lufthansa 4 Papa, Bremen radar, identified. Bremen radar, Ryanair Echo November to 1,700 feet for 3,000 feet. Airbus 80, descend to flight level 090. Descend to flight level 090 Airbus 80. Airbus 80, contact Berlin arrival 136.105. Contact Berlin arrival 136.105 Airbus 80. Berlin arrival Airbus 80, flight level 106, we have an E on board. Airbus 80 Berlin arrival, QNH 1005, expected ILS Solo runway 06 left. QNH 1005, expect the ILS Zulu runway 06 left Airbus 80. Airbus 80, descend to flight level 070. Descend to flight level 070 Airbus 80.
in arrival. Anatolia 7 Hotel Papa. Flight level 100, we have India on board. Anatolia 7 Hotel Papa in arrival. Good day, QNH 1005, expect the ILS Zulu runway 06 left. QNH 1005, expect the ILS Zulu runway 06 left, Anatolia 7 Hotel Papa. Airbus 80, descend to 4,000 feet, QNH 1005. Descend to 4,000 feet, QNH 1005 Airbus 80. Wir dimmen nun die Kabinenlichter. Sollten Sie Zusätzliches nicht benötigen, schalten Sie bitte die Leselampen über sich ein. Danke. We will be dimming the cabin lights. Please use the button in your seat area if you require additional light. Thank you. Berlin arrival, Lufthansa 9931, good day. Flight level 117 with information in there. Lufthansa 9931, Berlin arrival. QNH 1005, expect the ILS Zulu runway 06 left. QNH 1005, expect the ILS Zulu runway 06 left, Lufthansa 9931. Airbus 80, cleared direct DB542 cross DB542 at or above 4,000 feet. Cleared ILS Zulu runway 06 left. Clear direct DB542 cross DB542 at or above 4,000 feet. Cleared ILS Zulu runway 06 left Airbus 80.
Alpine 17 Tango Papa, flight level 117, leave India. Alpine 17 Tango Papa, Berlin arrival. QNH 1005, expect the ILS Zulu runway 06 left. QNH 1005, expect the ILS Zulu runway 06 left, Alpine 17 Tango Papa. Contact Berlin Tower 120.03. Over to Tower 120.03, Airbus 80. Berlin Tower, Airbus 80, ILS Zulu runway 06 left. Airbus 80, Berlin Tower, continue. Welcome, Airbus 80.
runway center lane. Maintain 4,000 feet. Airbus 80. Airbus 80, contact Berlin arrival 136.105. Contact Berlin arrival 136.105, Airbus 80. Talk to you in a minute. Berlin arrival, Airbus 80. Good day, 300 feet. Airbus 80, welcome back. Continue. Continue, Airbus 80. 40. 30. 20. 10. Auto brake. Während wir zum Terminal rollen, bitten wir Sie, die Sicherheitsgurte geschlossen zu halten und sitzen zu bleiben, bis der Kapitän die Anschnallzeichen aufgeschalten hat. Ihre elektronischen Geräte können Sie nun wieder einschalten. Bitte achten Sie darauf, dass Sie alle persönlichen Gegenstände mit an Bord nehmen. Bitte seien Sie bei der Nutzung der Gepäckfächer vorsichtig, da sich Gegenstände während des Fluges bewegt haben und nun herausfallen könnten. Das Rauchen ist nicht gestattet, bis Sie eine ausgewiesene Raucherzone erreicht haben. Im Namen des Kapitäns und der gesamten Besatzung bedanken wir uns bei Ihnen, dass Sie mit uns geflogen sind. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord eines unserer Flugzeuge begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Hilfe nach Verlassen des Flugzeuges benötigen, steht Ihnen das Flughafenteam zur Seite. Vielen Dank. As we taxi to the terminal, we ask that you remain seated with your seatbelts fastened. Please keep them fastened until the captain has turned off the seatbelt sign. You may now make and receive calls as well as use data services. Please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. Take care when opening the overhead compartments, as items may have moved and could fall out. Smoking is not permitted until you reach a designated smoking area. On behalf of the captain and his crew, we thank you for flying with us. It has been a pleasure looking after you today, and we look forward to welcoming you back on board in the near future. If you need any assistance after leaving the aircraft, our ground team will be happy to help. Thank you.
32 Papa, Gate Bravo 6 taxi via Mike 4 Alpha, Victor 1 Charlie, Victor Charlie, Victor Mike, Victor 2. Gate Bravo 6 via Mike 4 Alpha, Victor 1 Charlie, Victor Charlie, Victor Mike, Victor 2 Air Portugal 532 Papa. Doors to manual and cross-check. Die Kabinentür ist jetzt geöffnet und Sie können nun aussteigen. Nochmal vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind. The door is now open and you can now disembark the aircraft. Once again, thank you for flying with us.